Ladies and gentlemen, let us continue our conversation about the education campus in Xinjiang, China. And our conversation will continue in English, Chinese, and the Kazakh Suri languages. Ал қарындас, арызыңызды айтыңыз. Мен Мәлике Махмұт, Қазақстан азаматшасымын. Мен арыздану себебім менің 4 нағаш туысымды Қытай үкіметі бірдей ұстап отыр. Оның ішінде Дилшат Оралбай, Қытайдағы қазақтың атақты тілшісі, жазушы, аудармашы, Қытай тілін қазақшаға аударатын аудармашы. Бұл кісіні 15 жылға соттап жіберген. Дилшат Оралбай 1962 жылы 7 айның 22 күні туылған. Қытай Халық Республикасы паспорт нөмірі G30141360. Дилшат Оралбай Іле газетінде, Күйтін газетінде, Іле саяси кеңесінде жұмыс істеген. 2016 жылы Қазақстанда тұрған кезінде Қытайдан шақырту жіберген, шақыртқаннан кейін барғаннан кейін 2018 жылы ұстап алған, 15 жылға соттап жіберген. Не себебін екенін білмейміз. Ал бұл кісінің сол Қытайда жұмыс істеу жариянында 15 аударма кітабы бар, 30 неше аударма әңгімесі, 10 неше ғылми мақаласы әр деңгейде сыйлық алған. Ал екіншісі Жұрат Оралбай, нағашағам, 1959 жыл туылған. Бұл кісі Іле Қазақ автономиялы облысы, Құлжа ауданы, Қас ауылы Шыбартөбек қыстағында тұрады. Сол жердегі бәңкеде, ауыл шаруашылық бәңкесінде 35 жыл жұмыс істеп, пенсияға шыққан кісі. Жасы 65-те. Бұл кісінде сол концлагерге қамап тастағаннан кейін өзі қатты науқастанып жығылған. Сосын нағаш әпекем Бақытгүл Оралбай 1977 жылы 5 айның 10-ы туылған. Шынсынжың жеке бас куәлік нөмірі 65 40 011 97 70 51 01 42 X. Бақытгүл Оралбайда бұрын Іле газетінде жұмыс істеген журналист болатын. Ал Бағила Оралбай 1982 жылы 7 айның 1-і туылған. Бұл Күйтін қаласында тұрады, жеке кәсіпкер. Анау әжелерің туралы. Сосын менің әжем Құрман Ауахан 1943 жыл туылған, жасы 76 жаста. Әжем өзі үй қамақта отыр, паспортын жинап алған, Қазақстандағы бала-шағасына жібермей отыр Қытай үкіметі. Сол Құлжа ауданы Қас ауылы Шыбартөбек кентінде сол өзінің тіркелген жерінен ешқайда шығармайды, басқа туыстарының қасына да шығармайды. Ал өзінің 4 баласы ұсталған. Бағатын адам жоқ, қарайтын адам жоқ. Қазақстанға да жібермей отыр туыстарына. Қазақстанда 2 баласы бар ғой, е? Қазақстанда 2 баласы бар. Қытайдағы 2 баласы, Қытайдағы 4 баласын қамады. Бұл енді қарта әжені Қазақстандағы 2 баласына жібермей отыр. Ал сен жеке куәлігің қайда? Көрсеттің ба жаңа? Көрсеттім. Өзі оригинал түсіріп алдың ба? Түсір алдың ба? Сен көшірме бірдеңкесі жоқ па? Алмай қалды. Көшірмесі 10 килограмм бекен? Түсірме камерада? Oldu ya? Екінші беті бар ма? Жоқ. Екінші беті жоқ. Екінші беті басқа. Болды, әкім мен оқи берейін болды. Жаңағын беті. Let us continue it in English. Our visitor is Mahmut Malika, Kazakhstan citizen. She born at 29th November 1997 and Kazakhstan tax number is 9711294000170 and the family name Mahmut, name Malike. And this lady said about her 4 relatives, this 4 relatives, and these 4 relatives, all of them given name is Oralbay, and these 4 Oralbay arrested by Chinese officials
First is Dilshat Oralbay. Dilshat Oralbay, born at the 22nd July 1962, and the Chinese passport number is G30141360, and the name is Dilshat. Family name is Oralbay, and he is a very famous journalist, translator, and the editor in Kazakh society. Dilshat Oralbay already immigrated from China to Kazakhstan and stayed at Kazakhstan. And his story is Dilshat Oralbay finished the Agricultural University Xinjiang 1985, and after then worked at the Ili newspaper in Ining County, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, and he worked as a journalist, editor, and the translator in that Ili newspaper. And from the 1990 and to the 1994, he worked at the Congress of the Ili Kazakh Autonomous Prefecture as a translator. And from the 1994 and 2003, he worked at the Kuitin newspaper as director of the Kuitin newspaper in Kazakh edition. And from the 2004 and the 2008, he worked as governor of the Ili Kazakh Autonomous Prefecture's languages office. And in 23 years, he wrote so many books and published so many articles about and translated so many TV serial and movie film, and he wrote more than 30 novels and published so many books, and he is a very famous person in Kazakh society, but also arrested by Chinese officials, and the Chinese officials sentenced him for 15 years. And Dilshat Oralbay qachon ustutaldi, qachon so'ttaldi? 2018-жылы ұсталып сотталған. And Dilshat Oralbay called back to China at November 2018, and after then his passport confiscated by Chinese officials, and at May 2018 he arrested secretly in Kuitun City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture, and after then sentenced for 15 years. And the second is Baktugul Oralbay, the Dilshat Oralbay's sister, and her also arrested by Chinese officials, and she also arrested by Chinese officials, and she is a very famous journalist at the Kuwait News, and she is the editor also, and her Chinese ID card number is 6540011977051014 and she born at the 10th May 1977. And Baktugul Oralbay qani? Baktugul Oralbay басқа сөз жоқ. Baktugul Oralbay also wrote at the newspaper, but arrested by Chinese officials. Baktugul qachon ustutaldi? 2018. And also arrested at May 2018. And the third Oralbay is Jurat Oralbay. Jurat Oralbay, born at 1959. Name is Jurat, family name Oralbay. Also arrested at May 2018. And he retired from the Agricultural Bank of Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And the fourth one is Bagila Oralbay. Name is Bagila, born at the 1st July 1982. Also, she is a business lady, and also arrested at the Kuitun City, Ili Kazakh Autonomous Prefecture. And these four Oralbay's mother, Kurman Auhan. And their mother, Kurman Auhan. Kurman Auhan is born at 1943, and Kurman Auhan also the four children, four Oralbay arrested in China, and Kurman Auhan
Mrs. Auhan also has 2 children at Kazakhstan, but Chinese officials confiscated her documents and didn't allow her going back to Kazakhstan. Now she is staying at under the house arrest in China, and the Chinese officials forbid her going to get connect any kind of the Kazakh people. Now all around the clock 24 hours she have to stay under the house arrest in China. And that's happened in China, and these ladies, they require the people get the freedom from the re-education camps, and they require Chinese government give a freedom to Mrs. Auhan and let them going back to Kazakhstan and live with her 2 children at Kazakhstan.